The Integral Yoga workshop is based on Shri Aurobindo's philosophy of yoga. Yoga means union with the perfect being or becoming perfect. Integral yoga means bring the perfection to all parts of our being: body, life, mind, psychic, and spiritual. Integral yoga is a powerful synthesis of all major schools of yoga like Hatha Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Vedanta, and Tantra. This synthesis is not based on their techniques but based on their key principles. Key principle of Hatha Yoga is perfection of the body. Key principle of Raja Yoga is perfection of the mind. In this workshop, we are trying to connect Shri Aurobindo's philosophy with traditional concepts and techniques of yoga, like asana, pranayama, chanting, chakra-related practices, and meditation. Many games and activities in this workshop will help to develop awareness and harmony in different parts of our being, to experience that we are not just this body, mind, or senses, but much more than that. Un stage qui s'est vraiment animé d'un bel esprit humaniste et nous a fait découvrir le yoga sous sa forme globale. Justement, le travail que Debbie nous proposait, c'était d'aller au-delà de cette technique. Donc voilà, je suis très contente, j'ai appris beaucoup de choses. Avec le yoga, on réapprend énormément de choses. J'essaie de toujours, tous les jours, de mettre en pratique cet équilibre. De paix déjà, mon état d'être. Une envie de continuer sur le chemin du yoga, surtout les exercices sur le travail de la conscience. Donc là, je sais que je pourrais les réintégrer directement dans mes cours de yoga. De souvenir sur l'énergie et de me recentrer sur moi. J'adore. Je suis rentrée à la maison tellement reconnectée avec moi-même et mon énergie. Plein de chemins à approfondir et voilà, ça restimule un peu ma pratique et mon envie de découvrir plein de choses encore. Yoga should not be limited in some techniques, but all our day-to-day activities. And every movement of our life should transform into yoga. All life is yoga.